In this session, we will learn about Ethernet cards and ports. Ethernet card is a network interface card that allows computers to connect and transmit data to the devices on a network. ஸோ ஈத்தர்நெட் கார்டு அப்படின்றது நம்ம நெட்ஒர்க்கில் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு சிபியூக்குள்ளே மதர் போர்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மதர் போர்டில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் கார்டு தான் வந்து என்னது ஈத்தர்நெட் கார்டு. அதில் தான் நம்மளோட அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிளை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம், through which your data is transmitted to the devices in a network. Okay, so there are two types of Ethernet cards. One is expansion card or the built-in type. Okay, ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் கார்டுங்கிறது நம்ம அட்டாச்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறது தான் என்னது எக்ஸ்பேன்ஷன் கார்டு அல்லது பில்டின் கார்டாக இருக்கும். ஸோ நவடேஸ் லேப்டாப்ஸ் ஆர் ஆல் ஹாவ் இன்பில்ட் ஈத்தர்நெட் கார்ட்ஸ். ஸோ லேப்டாப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இன்பில்ட் ஈத்தர்நெட் கார்ட்ஸ் இருக்குது, ஒயர்லெஸ் ஈத்தர்நெட் கார்ட்ஸ் இருக்குது, ஒயர்டும் சில இதில் வருது, அப்படி இல்லாட்டி நம்ம தனியாக லேண்ட் போட்டு வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் பிக்சர் யூ ஹாவ் த டூ டைப்ஸ். One is the expansion Ethernet card or PCI Ethernet card. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. This is not mentioned in your textbook. You kindly note it down. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. Peripheral நாலே சிஸ்டமில் இருக்கிற மேஜர் காம்பனண்ட் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறோம், பெரிஃபரல்ஸ். your mouse, your keyboard that is attached to your system are all peripherals. Printer attach பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது ஒரு peripheral. So extra component that is attached to the main part and that is called peripheral. Okay, so internet வேணும் அப்படின்னா நம்ம கட்டாயம் இந்த ஈத்தர்நெட் கார்டு வந்து நமக்கு உள்ள இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கணும். ஓகே, so this is the first picture is the PCI Ethernet card, extra expansion slot that can be included in the CPU's motherboard. Okay, and the second picture shows the built-in Ethernet card. Nowadays all systems, all laptops have built-in Ethernet cards. Wi-Fi devices எல்லாமே built-in Ethernet cards இருக்குது. Okay, so note down the expansion. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. So it is attached to a slot in the motherboard of your CPU. So this resides inside the motherboard. Wireless Ethernet cards இருக்குது, அது it uses radio waves. அதனால தான் நம்மளால Wi-Fi யூஸ் பண்ண முடியுது. So wireless Ethernet cards and wired Ethernet cards. So this Ethernet port அப்படின்னு இங்கே ஒன்று இருக்குது. This is the opening which connects to which is connected your Ethernet cable. RJ45 கேபிள் வந்து நம்ம இந்த ஈத்தர்நெட் போர்ட்டில் தான் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுறோம். It is also called as RJ45 jack. So it is found on personal computers, laptops, routers, switches, hubs and modems. So you can see this port on the back side of your computer. So if you take your CPU and you just turn it, you can see it in the back side of your computer. You can also see it in the laptop. So it connects your Ethernet cable with the card mounted on your motherboard. Nowadays we all have built-in Ethernet ports in your laptops, or we use Ethernet dongles to connect with the network. So Ethernet dongles also form a network with other devices. Devices or computers which use Wi-Fi only for networking eliminates both the cable and its port. Wi-Fi மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா கேபிளும் நமக்கு தேவையில்லை, இந்த மாதிரி ஈத்தர்நெட் போர்ட்டும் தேவையில்லை. ஸோ வைஃபை ஈத்தர்நெட் போர்ட் கார்டு மட்டும் நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிருந்தால் போதும். ஓகே, so you can see this is the back of the CPU and you can see the ports there. Okay, so can you see 1 and 2 mentioned here? There are two lights. One is green and the other one is called amber. அதாவது எல்லோவும் இல்லாமல் ஆரஞ்சும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆம்பர்னு சொல்கிறோம். At the top can you see the lights blinking? So once you inject this plug into the port, அதாவது உன்னோட கேபிளை வந்து அந்த ஸ்லாட்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது 2 LED lights will glow. These are LED lights. Okay, 2 LED lights will glow in the computer. One is green and the other one is orange. Exactly, it is amber. Okay, so this orange light, it will start blinking when internet is connected. Green light ஆனாக இருந்துச்சுன்னா 100 Mbps ஸ்பீடில் போகுதுன்னு அர்த்தம், டேட்டா கரெக்டான ஸ்பீடில் போகுதுன்னு.
green light off ஆயிருந்துச்சுன்னா data is moving at a very low speed, low bandwidth, 10 mbps னு அர்த்தம். These information are not mentioned in your textbook. You can note it down. So green LED வந்து it represents the speed. If it is on, it represents your maximum speed. 100 mbps speedல ஃபுல்லா போகுது. If it is off, it represents that the data is transmitted only at 10 mbps, for example. Okay, this orange LED வந்து ஆன் ஆகி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கனெக்டாக இருக்குது, ஆனால் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம். அது பிளிங்க் ஆனால் மட்டும்தான். Do you know blinking? So lights blinking, isn't it? So when orange light blinks, it represents data is being transferred. So orange light வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கா, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதாங்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆம்பர் ஆரஞ்ச் லைட். க்ரீன் லைட் இஸ் த ஸ்பீட், எவ்வளோ டேட்டா transmit ஆகுது per second அப்படின்னு calculate பண்ணுறது தான் green LED. So generally there are two LEDs, one is green and the other one is orange, amber. Now we'll see the text content so that you will be able to relate the content that I have told you right now. Look at this Ethernet card and ports. Okay, so Ethernet card is a network interface card, NIC ன்னு சொல்லுவோம். Ethernet card என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, NIC, network interface card. Okay, that allows computers to connect and transmit data to the devices on the network. You should learn this for one word and 2 more questions. So it may be expansion or built-in type. So expansion அப்படிங்கிறது வந்து PCIன்னு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா பிக்சரில், PCI slots. ஸோ பில்ட்இன் டைப்புங்கிறது இன்பில்ட்டாக மேக் பண்ணும்போதே எல்லா டிவைசஸ்லையும் இருக்கிறது தான் பில்ட்இன்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் கார்டு இஸ் அ செப்பரேட் சர்க்யூட் போர்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் PCI Ethernet card. It is inserted to the PCI slot on your motherboard. சிபியோட மதர் போர்டுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நம்ம. So nowadays most of the computers come with built-in Ethernet cards which resides in your motherboard. Apart from that we also have wireless Ethernet cards. Okay, that uses radio waves to transmit the data. It uses radio waves to transmit the data. So Ethernet portங்கிறது அந்த ஓப்பனிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், Ethernet portன்னு சொல்கிறோம். சரி, it is a part of the Ethernet card and it accepts the, can you see the picture of this Ethernet ports, and it accepts this Ethernet cable. Okay, this Ethernet cable is a twisted pair cable. எத்தனை ஒயர்ஸ் இருக்கும், 8 ஒயர்ஸ் இருக்கும். கலர்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா, 4 ஒயிட் அண்ட் கலர் ஸ்ட்ரைப்டு ஒயர்ஸ் இருக்கும், 4 சாலிட் கலர்ஸ் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு மொத்தம் 8 பின்ஸ் இருக்குதும். ஒவ்வொரு பின்லேயும் வந்து எப்படி டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் பார்த்தோமா. டிரான்ஸ்மிஷன் பாசிட்டிவ், டிரான்ஸ்மிஷன் நெகட்டிவ், isn't it? Pin 1 and 2, pin 3 வந்து receiving positive, pin 6 வந்து receiving negative, மிச்ச 4 பின்ஸும் ரிசர்வ்டு. சப்போஸ் ஒரு இது ஒர்க் ஆகலைன்னா இன்னொரு இது மூலமாக அது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும். சரியா? ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், ரிசீவிங் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், பைடைரக்ஷனல், இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்க? வி ஆல் நோ தட் டேட்டா இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் அஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ், அதாவது கரண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஓகே, and that's why they have given that TX plus, TX minus, RX plus, RX minus. If you have doubts in these concepts, look at the previous session so that you will have a better idea. Okay, so this is a twisted pair cable, Ethernet cable, that is put inside this plastic cup which we saw it earlier in the previous session, isn't it? RJ45 connector, 8P8C a plug, it is called as 8P8C plug. So it is connected with the Ethernet cable. It is also called as RJ45 jack. It is found in all personal computers, laptops, routers, switches, hubs and modem. So it connects Ethernet cable with the Ethernet card mounted on your motherboard. Nowadays we have built-in Ethernet ports. So even if you don't have an Ethernet port, you can use an Ethernet dongle. USB port எப்படி இருக்கும், அந்த USB port மூலமாக Ethernet dongle, நெட்வொர்க் dongle சொன்னோம் இல்லையா, இன்டர்நெட் டாங்கிள்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, பென்ட்ரைவ்லேயே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்ல, பென்ட்ரைவ் மாதிரியே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், சிம் ஸ்லாட் இருக்கும், சிம் போடுறதுக்கு இருக்கும், அது மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். தட் ஹாஸ் அ பில்ட்-இன் ஈத்தர்நெட் கார்டு. ஓகே, ஸோ அது மூலமாக நமக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ டிவைசஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் விச் யூஸ் வைஃபை ஒன்லி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கேபிளும் தேவையில்லை, இந்த போர்ட்டும்
தேவையில்லை. வைஃபை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஈத்தர்நெட் போர்ட் and the cable gets connected to the port. So once you inject the plug into the port, two LEDs will glow. One is green and the other one is orange, and that's why I've given you the details few minutes before. So orange light வந்து internet connect ஆகி டேட்டாவும் transmit ஆனால் blink ஆகும். blink ஆச்சுன்னா டேட்டாவும் transmit ஆகுது. blink ஆகலை, வெறும் லைட் வந்து ஆன் ஆகி அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் it represents the internet is connected but no data is transmitted. க்ரீன் லைட் வந்து ஸ்பீட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணு சொல்லுவேன், எத்தனை mbps ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆன் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஃபுல் ஸ்பீடில் போகுது, அதர்வைஸ் இட் மூவ்ஸ் இன் 10 mbps ஸ்பீட். ஓகே, so devices and their alternative names are given here. Ethernet technologies 802.3 according to IEEE standard. IEEE stands for Institute of Electrical and Electronic Engineers. We will learn about this later. So RJ45 connector is called as the male part. Okay, it is the plug, it is the 8P8C connector. Okay, and RJ45 socket is the female, it is called as jack or the Ethernet port. So RJ45 cable is also called as Ethernet cable. ஸோ இத்தர்நெட் கேபிளோட இன்னொரு பேர் RJ45 கேபிள். ஜாக் ஒன்னோட போர்ட் இருக்கு இல்லையா, அது மதர் போர்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் RJ45 சாக்கெட் ஆர் ஃபீமேல் ஈத்தர்நெட் போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ ஒன்னோட ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் RJ45 ப்ளக்குன்னு சொல்கிறோம் அல்லது கனெக்டர்னு சொல்கிறோம். ட்விஸ்டட் பேரோட ஒயர் எண்டில் அந்த plastic couple we all connected, isn't it? So how to make this Ethernet cable, இதுதான் அடுத்த topic. We have steps. So I have attached a reference video next to this video. You can see these steps there. You have to cut the cable, you have to strip the insulation sheath about 1 inch from, and you have to untwist the wires, arrange them, bring the wires, cut it all into same length. எப்படி அந்த 8 color wires into the 8 grooves in the connector வந்து நம்ம எப்படி அதை அட்டாச் பண்ணுறோம், எப்படி கேபிள் டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக கனெக்டிவிட்டி செக் பண்ணுறோம். இந்த 7 ஸ்டெப்ஸும் இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் த video given as reference next to this video. You just see it and you learn it. Okay, now crimping tool. This is the crimping tool. Can you see this picture? This is the left side crimping tool for RJ11 and RJ45. Okay, RJ stands for registered jack. So மற்றபடி 11 இதெல்லாம் எத்தனை pins இதெல்லாம் we will learn it later in this lesson. Okay, so this is called as the crimping tool. Okay, so crimping is the process of joining 2 or more pieces of metal or wire by determining one or both of them to hold on to each other. இப்போ நம்ம twisted pairல 8 wires ட்விஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் கலர் கோடில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். நம்ம 2 டேபுலர் காலம் படித்தோம்ல, T568A, T568B. ஸோ யூஸ்வலாக எந்த ஒயரிங் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? T568B ஒயரிங் ஸ்கீம் தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கீமில் அந்த கலர் ஒயர்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பில் கொடுத்து சீல் பண்ணணும் இல்லையா, யூஸிங் த கிரிம்பிங் டூல். ஓகே, so RJ45 connector with twisted pair cable should be attached at each end to enable the process of Ethernet cabling. Okay, so this crimping tool is a physical tool. It is used to connect the wire and the Ethernet connector. So it looks like a small cutting handle with 2 mold of Ethernet ports. மோல்டுங்கிறது இங்கே நடுவில் 2 ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதான் ஈத்தர்நெட் போர்ட்டோட அதே ஃபார்மேட்டில் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதே மோல்டில் இருக்கும், அதே மாதிரி பேட்டர்னில். ஸோ திஸ் டூல் பங்க்சர் த கனெக்டர் அண்ட் மேக் த ஒயர் செட் இன் த கனெக்டர். கனெக்டருங்கிறது அந்த பிளாஸ்டிக் கப்புக்குள்ளே அந்த ஒயர்ஸை வச்சு அதை அமுக்கணும். ஜஸ்ட் see the video, you will have a clear cut view of what it is. crimping tool அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, now we'll move on to the history of Ethernet, and before that I want to tell you how to learn these 7 steps. Okay, for big question. History of Ethernet. Bob Metcalfe invented Ethernet in 1973 when he was at Xerox Palo Alto Research Center in California, USA. So Bob Metcalfe learned it for one word. This Ethernet அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தது Bob Metcalfe.
and the company got its patent rights in 1975. So this Ethernet was used to interconnect many computer workstations so that you can send data from one to another. Even for printers they used this. Okay, data connected in a network. So they finalized this standard in 1980, and by 1985 it has become an IEEE standard. I just told you a few minutes before. IEEE stands for Institute of Electrical and Electronic Engineers. You can note it down. Institute of Electrical and Electronic Engineers. So this industry was born and the Ethernet was ready for a meteoric rise. ஸோ நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அந்த டைம்லலாம் க்ரோத் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஈத்தர்நெட்ங்கிறது அது நல்ல க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு சான்ஸாக இருந்துச்சு. So there have been a number of networking standards that are published in the 802ங்கிறது standard. Okay. So 802.3 stands for Ethernet, whereas 802.5 token ring. நம்ம அதிகமாக ஈத்தர்நெட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், டோக்கன் ரிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இப்போ. So the IEEE standard was first published in 1985 with the title. So இந்த ஈத்தர்நெட்டை வந்து எப்படி சொன்னாங்க அப்போ அப்படின்னா, look at the standard technical words that they use. IEEE 802.3 CSMA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Learn it for one word. நம்ம ஈஸியாக ஈத்தர்நெட் கார்டு போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். Look at the technical term that they use. IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access CSMA with Collision Detection. Access method and physical layer specifications. லேயர்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, 7 layers, OSI layers, 4 layers, TCP/IP லேயர்ஸில் படித்தோம் இல்லையா? ஸோ நெட்ஒர்க் லேயர்ஸ் மூலமாக எப்படி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டாண்டர்ட். IEEE standard does not use Ethernet in the title. இந்த டைட்டிலில் கொடுத்ததில் ஈத்தர்நெட்ங்கிற வார்த்தையே இல்லை பாரு. ஸோ ஈவன் தோ ஜெராக்ஸ் கார்பரேஷன் அவங்க தானே ஃபஸ்ட் இன்வைட் பண்ணாங்க, பாப் மெட்காஃப். ஸோ தே ரெலின்குவிஷ் தட் பேட்டன்ட் வேண்டாம், அதை ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க அவங்க. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி ஆர் குவைட் சென்சிட்டிவ் அபவுட் யூஸிங் கமர்ஷியல் நேம்ஸ். ஏன்னா ஈத்தர்நெட்னு யூஸ் பண்ணால் ஜெராக்ஸ் கார்பரேஷனோடதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ தே நெவர் யூஸ் கமர்ஷியல் நேம்ஸ். ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி ஓப்பன் சோர்ஸாக அவங்க கொடுத்தா கூட, ஸோ ஜெராக்ஸ் கார்பரேஷன் எங்களுக்கு இந்த பேட்டன்ட் வேண்டான்னு சொல்லி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆக்குனாலுமே வந்து IEEE வந்து அதில் அந்த வார்த்தையே கொண்டு வரல. 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection தான் கொடுத்தாங்க. Okay, so as a result IEEE calls this technology as 802.3 CSMA bar CD or just 802.3. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன நேம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஈத்தர்நெட்ங்கிற நேம் தான் கொலோக்கியலாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தட் ரெஃபர்ஸ் டு தி 802.3 standard. Okay, so we'll have a short recap. ஸோ பாப் மெட்காஃப்ங்க தான் இந்த ஈத்தர்நெட் கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்தார், இன்வென்ட் பண்ணார் while he was working at Xerox Corporation, USA, Xerox Palo Alto Research Center in California. ஸோ அவங்க பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் they relinquished their ட்ரேட்மார்க். வேண்டாம், எல்லாருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, மோர் ரிசர்ச்சர்ஸ் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த பேட்டண்ட்டை விட்டு கொடுத்து இட் பிகேம் அன் ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட். யார் வேணாலும் அதை வந்து எடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலுமே வந்து IEEE இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து they named it as 802.3 CSMA CDன்னு தான் நேம் பண்ணாங்களே, அந்த ஈத்தர்நெட்ங்கிற வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. Okay, so this is the history of Ethernet. You must learn it for one words.